میزان طلاق بسیار کم بود، پایین بود. از 100 ازدواج شاید یک طلاقی ایجاد میشد، یک طلاق، شاید کمتر، 1%، نیم درصد طلاق بود. در صورتی که امروزه نیم درصد که هیچی، چون ممکنه 10% منجر میشه به طلاق. در ازدواج ها، حتی در جماعت ارتدوکس و حریری، اونایی که مذهبی نیستن، این میزان طلاقشون بالاتره، 50%، 60%. اونایی که یهودی نیستن، این میزان طلاق خیلی بالاتر. چرا اینطوره؟ چی باعث میشه؟ چرا در قدیم این همه طلاق نبود؟ شما از پیرمردها بپرسید، آیا مثلا در تهران، در شیراز، در اصفهان این همه طلاق بود؟ حتی 50 سال پیش، 60 سال پیش میگن که نه، این طلاق این اندازه نبوده، کمتر بوده، خیلی کمتر. چه برسه به 100 سال پیش که اصلا طلاق نبود. این چند علت داره. یه علت به خاطر این که وقتی انسان در سختی و در شرایط سخت زندگی میکنه، دیگه به مشکلات کوچک و پیش پا افتاده اصلا توجه نمیکنه. چرا؟ چون در سختیه، این سختی سختی های دیگری که کوچکتر هستن باطل میکنه، دیگه به نه اصلا توجه نمیکنه، این حس نمیکنه. در صورتی که وقتی انسان در آرامش و آسودگی و آسایش و راحتی و ثروت و دارایی و همه چیز زندگی میکنه، این به آسونی از چیزای کوچک، مشکلات کوچک خیلی ناراحت میشه و میخواد این مشکلات را کاملا رفع بکنه. برای وقتی که نمیتونه رفع بکنه، برای میره به طلاق گرفتن. مثلا فرض کنین کسی که کارش دلالیه، دلالی یعنی که میره خونه را میبینه و میپرسه چقدره، شرایط چیه، چقدر باید پول بدن، همون سر موقع معامله چقدر بدن، بعدا چقدر بدن. این همه را یادداشت میکنه، میاد در دکان میشینه و کسانی میان و بهشون پیشنهاد میده این. در قدیم مثلا 80 سال پیش این دلال باید بره اون طرف توی گرما، سرما، توی آفتاب، تا بدون کدام خونه برای فروش هست. و این هم باید راه بره، این هم باید زحمت بکشه. شب که میاد خونه خسته، سوخته، گرسنه، تشنه، و وقتی همسرش براش یک چای میاره، برایش شربت میاره، برایش خوراک میاره، او چقدر خوشحال، چقدر شاد، واقعا گن عدن. در صورتی که امروزه چطوره؟ امروزه همه چیز آسان دست میاد. لازم نیست این همه راه بره. نه، چرا؟ تلفن الان که هست، ایا شما میخواید برسید، بله چقدر، این تموم شد رفت. دیگه این همه راه رفتن لازم نیست. تو آفتاب و تو سرما و تو باران لازم نیست. چقدر زندگی راحت، آسوده است. خب این شخص وقتی که میاد خونه بینه که زنش چای درست نکرده، چرا حاضر نیست؟ چرا؟ مگر در فکر نیست؟ بس به این اسم میکنه که همسرش دوستش نداره و به از زن اهمیت نمیده، این عصبانی میشه. چرا اینطوره؟ و یعنی اینجا چون در همه روز زحمت نکشیده، سختی نکشیده، یه سختی کوچیک میاد، مثلا به جایی که ساعت 8 بیاد، ساعت 8 میاد،
اینه که چای هنوز حاضر نیست، این ازش ناراحت میشه و این پرخاش میکنه، ایراد میگیره چرا اینطوره. پس این وقتی که انسان در آسایش و راحتی زندگی بکنه، این از مشکلات کوچک راحت میشه و زندگی ناراضی میشه. چرا اینطوره؟ در طور قدیم که ایم سختی بود، در قدیم کی در خونش حمام داشت؟ کی داشت؟ 100 سال پیش مثلا کسی حمام در خونه، فقط اعیان و اون میلیونرها و وزیران و اینا، برای معمولی کی خونش حمام داشت؟ هر کس میرفت فقط یه بار در هفته میرفت حمام و همین سایر هفته هیچی حمام نبود. و این وقتی انسان در این فشار بود و در سختی بود، دیگه به فشارهای کوچک و اینا اصلا توجه نمی‌کرد، همه گم شده بود. در طوری که امروز ما هر کس در خونه حمام داره، آب گرم، آب سرد، هر وقت میخواد هر روز میتونه حمام بکنه، چقدر عالی خوب. و این باعث میشه که به نکات کوچک که برای اشکال ایجاد میکنن توجه بکنه، از اینا خیلی ناراحت بشه و این بالاخره منجر میشه به طلاق. Thank you everyone for coming tonight. This is our weekly Tuesday night shiur. We do this every week, B'ezrat Hashem. We have a really big seudah downstairs, a really big meal, and then we come upstairs and I try to translate after Harav speaks in Farsi and B'ezrat Hashem. We're going to start posting the shiurim in English and Farsi and in audio English and Farsi to help to a really special person, Hazaku Baruch, for that reason. Also, to our weekly sponsors, just really quickly, B'ezrat Hashem, the should be for the Refuah Shlema of Ehtaram Bat Ruhi, for Ashraf Bat Qudrat, and also Eliyahu ben Giti should find the Yeshua that he's looking for. Amen. So this week we're going to speak a little bit about Shalom Bayit, peace, how to avoid divorce, these things, fighting. Harav starts out with saying this is a super important topic. And we're saying, how come 100 years ago divorce was so low, if any? If 100 years ago you would find one divorce, maybe out of 100, maybe you'd find one. The percentage out of 100 was maybe 1%, 0.5%. Divorce wasn't the way it was nowadays, where in the frum community, Harav is saying it's like, maybe 10% more. And in the not-frum community, but still Jewish, 50%, 60%. And even in the not-Jews, it's even higher than that. I think they said now it's like 70-something%. Last I heard the statistics. Pretty crazy. That means out of 100 couples, 70 of them gonna get a divorce. So, Harav is saying if you ask the older generation, like you ask our grandparents, even our parents, and say, hey, was it like this? For example, in Iran, Shiraz, Isfahan, or wherever, was it like this where every other wedding was getting broken off and every other couple was getting a divorce? They say, of course not. I know that there's some communities that don't even say the word divorce. Like divorce doesn't come out of their mouth. Like, no, don't say that word. 100 years ago, even crazier, it wasn't like this. If any, they wouldn't have. Harav is saying, look, one of the main reasons is because when a person is constantly dealing with hassles and hardships of life, working, going, coming, going through hardship, you don't pay attention to the small things. The small things don't faze you. But when a person is in super ease, super luxury, super everything's touched, you go to Amazon Fresh, you want apples, it comes to your door, they drop off the bag of apples. You don't need to move from your couch. You want a delivery, you go to Amazon, you don't even need to do anything. Just, type a couple of things. So, basically, Harav is trying to give an example. He wants to give an example of a broker, a real estate broker, but not nowadays with internet and MLS and all that stuff. Let's say he wanted to find out what houses are on the market. Nowadays, he goes, he comes, he deals with the hassle of escrow. Did the loan go through? Did it not go through? Yeah, it's hard. But back in the day, how was it? If he wanted to find out if a house was on the market, he would go walk on the streets. I'm talking about 80 years ago, let's say. Walk on the streets. Oh, this house is for sale. Write it down. Go inside. Ask how much. What are the terms? How much you want? Knock on the door. Talk to the guy. You are selling it? How much? This, that. Go, door knock, walk around, hot sun, freezing, rain, snow, doesn't matter. Until he gets a few lists, then he starts finding the buyers. Door knocking. Do you want to buy a house? This, that. Very hard work. Not like now where people call the broker and they go crazy and it's like a bidding war.
it was really hard back in the day. So what they would do is, this guy was working really hard. When he would come home dead tired from running around, door knocking, talking to people, try to figure out what's on the market. When he comes home dead tired, his wife makes him a chai. Oh, he makes him a little bit of food. He's in cloud 9. He's dying of hunger. A little bit of chai, a little bit of food. He's super happy. It satisfied him. But nowadays, for example, it's still hard, but brokers, what do? Over the computer, 1 phone call, 2 phone call, okay, this, that, boom, done. Not working hard, and you go home. Let's say your wife didn't make food that night that you went home. You're so used to everything being at the palm of your hands that when something is missing, something very small, you make a mountain out of a mole. So when you go home, and let's say there's no food on the table, or your wife didn't make you a tea, it's a disrespect. Why didn't she make me my tea the way I wanted? Where's the food? You're supposed to make the food. Go crazy, start a big fight, and eventually through fights like this, build up, more fights. You said, your mom, leads to divorce. But in the olden days, it wasn't like this. Harav says whenever you wanted to shower, for example, they had something in Iran called Hamam Umumi, from what I hear. It's like a public bathhouse. They would go there once a week or something, and you would bath in that public bathhouse, and then you would walk back home. And I know my parents used to say like their hair would have the water would freeze in their hair because it was so cold outside. Whatever. And then, this was what they were dealing with, a shower. Now everybody has 2, 3 showers, 5 showers. Every bedroom has a shower. They were dealing with big hassles. That's why when they would come home, small things like, okay, this is not like the way I like it to be. Like, whatever. I'm so tired. I don't want to deal with this. I had enough today. It's fine. But nowadays, when everything's in the palm of our hands, Amazon Fresh, if it doesn't deliver, it's at 2 o'clock, it's 2:30, you call and ask for a refund. و بنابراین در جماعاتی که شمر تورا میتوت هستن تا میتوت انجام میدن طلاق در اینها خیلی کمتر پیدا میشه از اونایی که مذهب ندارن. چرا؟ چون این وقتی اونایی که مذهبی هستن این میتوت تورا میتوت این زندگی را محدود میکنه، زندگی را برای انسان سخت میکنه، سخت. همینطور مثلا در شبات چقدر سخت رفتن به کنیسا، کسی که در طبقه دهمه بعد این همه فلا بیاره به این بره بالا و این 2 بار 3 بار در شبات چقدر باید زحمت بکشه. همینطور خوراکی های مختلف، این خوراکی اصور، این اشکاهانه داره، این ممکنه که اصور باشه، این بشولگوی انسان نمیتونه اونجایی که حبس میکنه بخوره، بعد خودش را محروم بکنه از خیلی خوراکی ها. این محرومیت و محدودیت زندگی را سخت میکنه. چون زندگی سخت میشه دیگه انسان به چیزای کوچک و مشکلات کوچک زندگی هستن توجه نمیکنه و این به خاطر اینه که طلاق کمتر پیدا میشه. یعنی نگاه داشتن میتوات نه تنها که برای انسان گن ایدن و علماء ایجاد میکنن، بلکه همین در همین دنیا زندگی را شیرین میکنن. زندگی درست که سخته ولی این همه طلاق و اختلاف و جنگ و دعوا در خونه خانواده نیست. خاطر همینه که طلاق در اونایی که مذهبی کمتر از خانواده غیر مذهبی هستن. و همینطور زندگی زناشویی که چقدر محرومیت داره، اینا چیکار میکنه؟ زندگی را از یک طرف تلخ میکنن و از طرف دیگه شیرین میکنن. این چه شیرین میکنن که چی؟ که این اختلافات و دعوا و مرافع اینا اصلا باطل بشن. پس نگاه داشتن میتوات، شبات و سایر میتوها برای انسان خوشبختی، برای همین دنیا خوشبختی میارن. So Harav is saying, therefore, people that are the community that keeps Torah Shomer, the Shomer Torah and Mitzvot, divorce is much less. Why? Because Orthodox people, they go through a lot of hardship, as you guys know. Example, on Shabbat, let's say you want to go to shul. What are you going to do if your house is up on the hills of whatever, and you want to walk down to go to shul? You have to walk down, it's raining, it's not, it's hot, it's cold.
You started walking, it wasn't raining, you're walking back, it's raining. Let's say you live on the 10th floor. You can't use the elevator, you can't just go push a button. You go up the stairs, down the stairs, you're tired, you're hungry, it's hard. You didn't eat anything, whatever. Also for kashrut. I know this firsthand, because everything that comes over here is all of them. But let's say it has to be bishul, it can't be bishul goy, can't be challah, has to make sure it's challah Israel, yashan, well then that's not a problem now, but whatever. There's 1,000 things you have to make sure. So then you're going through, what was the other one? Bet Yosef. Bet Yosef. Yeah, Bet Yosef. Many things you have to be careful about. So therefore, you're going through a lot of hassles on the constant. Life becomes hard. Harav says, look, it kind of becomes bittersweet. Bitter because it's kind of hard, but sweet because A, it gives you Gan Eden. All the hardship that you go through, every mitzvah that you keep, every piece of Torah that you learn, for being here, every second that you're here. It's a big reward, but at the same time, it's super hard because all the things that we said. Therefore, that's why the Orthodox community has less, I'm not saying has less of a divorce than those that are not. موضوع دیگه هم که باید طلاق میشه این عروسی ها هستن. عروسی ها که در دوار میفرماد که وقتی که عروسی میشه و داماد عروس میرن به حوپا حجله، اگر عروس با لباسهای محجوبانه و عفیفانه ملبس شده باشه و تمام مردمین اونایی که میان برای شرکت در عروسی زن همشون با لباسهای خیلی به محجوبانه میان، این شخینا میاد و ساکن میشه روی سر عروس. وقتی شخینا روی عروس ساکن بشه، تمام نیروهای بدخواه و موذی و دادستان و اینا همه فرار میکنن میرن و این باعث میشه که تمام مدت زندگی شخینا در خانه این عروس داماد ساکن باشه. وقتی شخینا در خانه آمد شد دیگه نه دعوا هست، نه مرافع هست، نه ناراضی بودن هست، نه ایراد گرفتن هست. چقدر اینها در آرامش و آسایش و صلح و صفا زندگی میکنن. ولی وقتی که در عروسی این لباس های محجوبان عروس به لباس های محجوبان ملبس نشده باشه، همطور زنهایی که در اونجا شرکت میکنن با لباس های مخالف عفت میان، شخینا که نمیاد هیچی، ملاخیم حوالا، ملاخیم تمعیم و ملاخیم موذی و دادستان و خرابکار میان و زندگی اینا را تلخ و پر از درد و اختلاف و دعوا مرافع میکنن. برای همینه که در قدیم طلاق خیلی کم بود. چرا؟ چون عروسی ها چطور بود؟ عروسی ها مردمی که میادن با چه لباسی میادن؟ عروس با چه لباسی بود؟ لباس محجوبانه، بسیار عفیفانه. تمام اون مدعوین که میامدن، زنها میامدن با لباسای بلند، با آستین بلند، با طرف پوشیده بودن. بنابراین شخینا در اون عروسی میامد، به روی عروس قرار میگرفت و تموم شد. این شخینا باید میشد که همه در طی زندگی این عروس با همسرش با شادی و صلح و صفا زندگی بکنه و دیگه الان طلاق اصلا موجود نبود. متاسفانه چون امروزه در عروسی‌ها با لباس‌های بسیار زننده میان و شرکت میکنن، اینها شخینا را از این عروسی فرار میدن، به جای شخینا نیروهای موذی و بدخواه و بالا زننده میان و انواع همه دعواها و اختلافها و دنگ و دعوا را در زندگی ایجاد میکنن. به خاطر این که امروزه طلاق زیاد شده. حالا چون در مجالات عروسی مذهبی ها کم و بیش سعی میکنن که محجوبیت ایجاد بشه، بنابراین این طلاق کمتره. در اونایی که مذهبی نیستن، چون در این به چیزا اهمیت میدن، طلاق خیلی بیشتره. گوییم که اصلا از اینا دیگه اینا شخینا اصلا با اینا کار نداره. بخاطر اینه که در گوییم میزان طلاق خیلی بیشتر از اسرائیل.
ولی که خدا امکان داره که شخینا بره توی عروسی گویم اگه اونا همشون لباس محجوبیت بپوشن؟ نه اونا فقط اسرائیل، فقط اسرائیل. بله. و بنابراین این یکی از علتهای بزرگه، این اصلیه که در امروزه طلاق زیاد شده. من برای شما یک تعریف بکنم که 62 سال پیش در یک عروسی یک داماد که دکتر دندان پزشک بود با یک خانواده متجدد و پیشرفته و مدرنی ازدواج کرد. اینها در عروسی چطور بود عروسیشون؟ اولا اینا خوراک نکردن، فقط پذیرایی سبک البته نوشابه ها و کمی شیرینی و همین. بعد رفتن خونه داماد، اونجا برای نزدیکان عروس داماد خوراک دادن. همین. حالا این هم یک علت بزرگی هست برای اینکه ایجاد ازدیاد طلاق. در قدیم عروسی ها چقدر کم خرج بود. این همه خرج میکنه بود. 100 سال پیش اینطوری بود، کره اینطوری بود. چقدر گل میارن، چقدر برنج میارن، این برنج و اون برنج و اون برنج و اون مرغ و این همه ارکستر میارن و رقاصه میارن. نه چی به اینا، این همه خرج که میکنن، این باعث میشه که در خانواده این داماد اختلاف و دعوا و برافه ایجاد بشه. البته نه هر کسی که در عروسیش این ارکستر میاره در زندگیش اختلاف و طلاق، نه از اینطور نیست. ولی هم بدونیم که خیلی اوقات هست که اونهایی که اصلا مذهبی نیستن این چیزا اصلا بهشون اثر نمیکنه. چرا؟ برای اینکه مثال میاریم یک مرضی هست که این مرض باید میشه که حس لامسه انسان از باطل بشه. یعنی از دست بره آتش نمیسوزه، یک کار بذاره روی اصلا سوز نمیده، یخ بذاره روی دست اصلا حس نمیکنه، آب داغ برن تو دهانه حس نمیکنه. همینطور این اشخاص همون حالت دارن که نیروهای طمع به اینها مثل اینکه اثر نمیکنن. به اینها از انواع اقسام سختی ها و زیان ها و صدمات به دیگه مسئول هستن، برای این مسئول نیستن. اینها در این دنیا بدون سختی و دعوا و مرافعه نمیکنن، ولی برای تمام گناهانشون در دنیا آتیه اینا باید حساب بدن. در این دنیا آرامش دارن، آسایش دارن، سختی نیست، طلاق نیست، همه چیز هست، ولی چیه؟ در دنیا آتیه باید اینا طرف بدن. در صورتی که کسانی که مذهبی هستن، کسانی که ایمان دارن، اگر در عرضه خرج بکنن، این باعث میشه که در زندگی برایشون البته سختی ها ایجاد بشه و به خاطر همینه که طلاق زیاد میشه. Harav is continuing and saying that another thing that causes divorce, that brings up the thing, is in the weddings. Harav is quoting the Zohar. This is in the Zohar. It says that at a wedding, when a bride and a groom go under the chuppah, it's a very, very, very holy time. What happens is when the bride and the groom come, if everybody's covered, if the bride is covered, the guests, majority, everybody covered, the Shekhinah comes and rests on the wife, on the groom. On the bride, under the chuppah. What that happens is basically you're building the foundation of the house with the Shekhinah. The Shekhinah ends up staying there, and what happens is there's less fighting, yelling, screaming, arguing, butting heads. But in the wedding where the bride is not covered at all, the guests are not covered, not only the Shekhinah doesn't come at all, Harav is saying negative angels, destructive and avenging angels come that get created because of all of the immodesty, and they come and they cause fighting and they stick and they cause bumping heads and all these things. So not only the Shekhinah doesn't come at all, you have the opposite. You have the negative, you have the Tumah coming there as well and taking over and sticking to the bride and groom and the guests that are there too that are not dressed. So nowadays what happens is, back in the day, Harav is saying, look, why was divorce so low?
because everybody was back in the day. I remember I saw something where it said like it showed a picture of the beach in like the 1930, 40. I don't remember what it was. Everybody was like as if they're going skiing, head to toe. And like it was normal. It was like a normal thing. I heard like even if you didn't wear like a super long sleeve, you get a ticket by the thing. That's how it was. Yeah, that's how it was. Nowadays it's not like that. The guests in the wedding, it's not like that. They come however they want to dress. They dress, if they're even dressed, and they come and they put on. What they do is all these. Not only the Shekhinah doesn't come, these negative angels come and they take revenge and they stick to the bride and groom, and they cause fighting, breaking because they created because of the bride and groom. So they take revenge on the bride and groom. But that's why, because in religious weddings, more or less, Harav is saying, people are mostly more or less covered. So the Shekhinah comes and it sets the foundation. So now Harav wants to say a story about a dentist from 62 years ago. He was a dentist, doctor, he was well off. He married a modern girl. It wasn't, I think Harav's translation was some regular, she wasn't super religious. And in their wedding, what do? There was like a little bit of like appetizer stuff. Some fruits, some nuts, I don't know, whatever, some drinks. And then what happened, it was super small, and after that, after they did the chuppah and whatever, they went to the groom's house, and there was like a little bit of a meal for the closer people. And this was like a well-off dentist who married like a well-off whatever. So what is Harav trying to say is back in the day, there wasn't so much bal tashkil on the money, on wasting all the money and spending on necessary things. Harav is saying they bring orchestra now, DJ with like 10-piece band, dancers, food, flowers cost $10,000, $15,000. Take all that money, put it down payment, buy a house. But no, they spend unnecessary spending. Crazy how much you spend on a wedding. But Harav is saying, look, not every family. Now your argument should be based on what Harav is saying. So you telling me everybody spends all this money, they're not going to have any. It's a guarantee that they're all going to be bumping heads. They're not going to have Everybody spends a lot of money is going to have bumping heads. What about those that do spend money and nothing happens? They have the best life. The guy's rich. His wife doesn't fight with him. Cars, houses, real estate. What's your argument? That should be your argument. But what Harav is saying is, look, when you have symptoms, what happens? You go to the doctor. You have a fever for like a week. It doesn't come down. What do? You're like, okay, I took Tylenol, Advil, whatever it is. It's not coming down. And you start throwing up or whatever it is. You go to the doctor. You have symptoms. Something's wrong. There's a disease that there's no feeling at all. You have no, Dr. Kimia, you know the name of the disease where you get off it, where there's no feeling at all whatsoever? Okay, anyways, I thought I would. The disease that you basically, if you put your hand on fire, you have no sense of feeling. You don't feel the fire. You drink a boiling hot tea, it burns your entire esophagus, your stomach. You don't feel it. It starts getting infected. You don't feel it. You take a needle, you shove it into your arm. You take your knife, you cut. You don't feel anything. Now, Harav said previously, is this a good thing or a bad thing? It's the worst thing for you. Symptoms is a good sign. It means you know what to do. If all of a sudden someone got really sick, there was no symptoms, all of a sudden he passed, died, what would it be? You need some symptoms to know to go to take care of the problem. Harav is saying those people that go and they spend, they come undressed, then they do whatever they want to do, and they don't care at all. Torah, mitzvot, what is this stuff? They do whatever they want to do. Those people, Harav said, the tumah takes over. Hashem doesn't give them any protection, and lets the tumah and the negative angels take over them, and they're feeding off of them. So in this world, they don't feel anything. Everything's good. Everything's going. They're using up every ounce of zachut that they have in this world, in this world, in this world. But when the world to come, eternally they're in big trouble. 60, 70, 80 years, they're okay. Everything looking fine. Like that same guy who doesn't feel anything. Everything looking fine. But in the long run, it's an eternal problem. Eternal problem. موضوع قام خیلی مهمه این موضوع قناعته قناعت یعنی چی؟ یعنی انسان هر چی داره خوشحاله راضیه نمیخواد بیشتر از این داشته باشه اگر نمیتونه هیچ اصلا راضی نیست که بیشتر از این داشته باشه هر چی داره خوشحاله این موضوع چشمی یعنی چی؟ یعنی میره که فلانکت ماشین به این گرانی داره و به این منم داشته باشم چرا اون درجه نه برای میره به جای اینکه بشین ترا بخونه کار میکنه پول در بیاره که این ماشین رو بخره اینجور این زندگی خیلی تلخه چرا؟ چون این همیشه در فکر اینه که چه کار کنه بیشتر پول بیاره که بتونه مثل فلانکت اون خانه داشته باشه اون ماشین داشته باشه این مبل داشته باشه این لباس داشته باشه این یکی از علتهای طلاق
در یاد طلاق همینه، چشم هم چشمیه که زن خانواده میخواد بیشتر داشته باشه، بهتر داشته باشه. چرا این نی؟ چرا نه؟ چرا شوهرش نمیره کار بکنه، بیشتر کار بکنه بخره و این شوهرم میره با خودم گواه میره کار میکنه، آخرش اگر موفق نشد بین این زن و زن دعوا میفته و بالاخره به طلاق میره به طلاق، منجر به طلاق. پس راه جلوگیری از طلاق چیه؟ قناعت. یعنی قناعت یعنی چی؟ یعنی انسان هر چی که بهش داره خوشحال باشه، شاد باشه، راضی باشه. هرچی مرخ به نداده اصلا نخواد که داشته باشه. اگرش مرخ میخواد بهش میداد، نداده یعنی چی؟ یعنی این فقط به این ترتیب خوشبخته، بیشتر باشه برای این بدبختی میاره. این خیلی مهمه. بنابراین در قدیم 100 سال پیش اینطور چشم چپی نبود. این همه ثروت و دارایی و ماشین و این لوکسوس و اینجا نبود. مردم زندگی میکردن در خونه‌ای که حمام نداشت، دستشویش اون طرف حیاط بود، در توی باران میمد، تو باران دارن دستشویی، اصلا حمام نبود و انسان در خونهش آب گرم نبود. بعد اگر بخواستن خوراک بدن بعد هیزم بیارن، چقدر زحمت بگذارن تا این هیزم را روشن بکنن و این آتش او چقدر سخت. با این راضی بودن، با زندگی راضی بودن. هیچ کس حوصله نمی‌کرد که گاز داشته باشه. چه گازی؟ چه گاز داشته باشه؟ هیچ وقت حوصله نمی‌کرد که یخچال داشته باشه. یخچال چه گذشته یخچال نبود. چون اینطور بود، بعد زندگی اینطور بود، مردم به هر چی داشتن راضی بودن. این بود که طلاق خیلی کم اصلا نبود، چون راضی بودن. هر چی که هشم درخت بهشون داده راضی هستن، بیشتر نمیخوان. اگر شوهری کم کار میکنه راضی بودن، یک کمی زندگی سخته راضی بودن. اینطوره. ولی متاسفانه امروزه اینطور نیست. امروزه به این که هشم درخت داده راضی نیستن، میخوان بیشتر. اینه که این باید بین زن و شوهر دعوا بشه، زن از شوهر راضی نباشه، شوهر از زن راضی نباشه، طلاق بده. I was saying another thing that causes divorce big time is people have the lack of being happy with what they have, being happy with their portion. I would say chesh to chesham Harav is saying everyone's cheshing each other, looking at each other. This guy has a Tesla, Ferrari, BMW. I want it. Look at this guy's house is over here. I want it. All this cheshing and evil eyeing each other and not happy with what you have and going crazy at each other. This leads to divorce. What happens is, instead of people learning, let's say your friend has this car or this lifestyle or this whatever. You look at him and you get jealous. I want the same. So instead of putting your time into learning, you go, you work. You forget about learning. You don't even learn 10 minutes. All you're doing is working. The time you could have been providing for the family, but no. I want to have whatever it is. I want to have the latest Tesla, crazy one, whatever it is. That makes you work more, learn less. Harav is saying, what a waste. Car, furniture, jewelry, what are you guys thinking about? And this eyeing each other and always looking at your neighbor's property and, oh, what do they have? What does your friend have? What does he have? This causes the wife looks at it, oh, she has this, her husband that works like this, her husband has this house. Why can't you provide? Go provide, go work harder. Now instead of him learning, he gets upset, he starts working. Hashem gave him a certain amount of money. It is what it is. And he's working all this hard, and he doesn't get there, but he's trying. And the husband, the wife goes around and tells him, why couldn't you get there? Fighting, but the husband is trying. But Hashem, this is what Hashem determined, so it's not his fault. In order to prevent these kind of things, 100 years ago, they didn't have, why? You just got to be happy with what you have. Hashem said it in a way for you to have exactly what you have, for whatever the reason is that it's good for. 100 years ago, why wasn't it like this? Because people, they didn't have anything. They had a house with no bathroom. They go outside, there's a hole in the ground. Come, it's raining, it's cold. You're even thinking about these things. Shower? What shower? Walk to the public bathhouse, take a shower once a week and come back. Hot water? What hot water? Bring coal, fire, wood, start the fire, start this, boil the water. It wasn't like this. Oh, you know how hard it was back in the day to do basic things. That's why there was no desire to have a refrigerator. They didn't know what that was. Refrigerator what? To have gas, you turn on the fire, what?
cold. Like these things didn't. People were happy with what they had because it's all that there was. They were just happy with what they had. They weren't eyeing each other constantly and going crazy. And that's why, if the husband didn't make so much money, okay, it's fine. It's good. It's all good. That's what Hashem wanted. It's all good. We'll be happy with what we have. We'll be happy with our portion. بنابراین برای اینکه زندگی شیرین باشه اولا باید انسان بر خودش تمام میتوها را تحمیل سختی میتوها را تحمیل بکنه زندگی سخت بشه از به خاطر اندازه میتوها برای امتن تو را تفیلا بعد صبح دور برندشه برای تفیلا در موقعی که تفیل رو سرشه بعد مواده باشه که بکرای دیگه نکنه زندگی سخته چون زندگی سخته در عوض اختلاف و دعوا در خونه کم میشه اصلا باطل میشه برای ما یک مثال بیاریم که ببینید چقدر مثلا شبات برای انسان چقدر خوشبختی میاره کسی که شبات نگه میداره نمیتونه در شبات برای رفتن کنیسا با ماشین سوار ماشین بشه نمیتونه از پله برقی یا آسانسور استفاده کنه پله برقی شاید مجاز بشه بعد آسانسور نمیشه روشن بکنه و بره پایین بره بالا بعد در عرض شبات 500 پله بره پایین بره پایین بره نیم ساعت راه بره نیم ساعت برگرده اوه چقدر سخت چقدر مشکل این همینطور اگر میخواد آب میوه بخوره اصولی که در شبات آب میوه بگیره همینطور اگر یه جایی که برقش بعد باشه روشن نشده نمیتونه روشن بکنه و همینطور اگر مثلا یک مقطعی به جایی باشه که این مقطع حرکت دادن اصول باشه نمیتونه به دست برداره خب این همینطور اگر ببینه که هوا گرم شده نمیداره کولر را روشن بکنه اصوره پس این زندگی در شبات سخت میشه ولی در عباد چیه؟ در عباد اولا این همه از پر رفتن بالا رفتن راه رفتن طبق گفته همه دکترهای دنیا باید میشه که اون مواد مسمومی که در بدن هست اینا حل بشه اینا از بدن انسان برن بیرون برای اعضای بدن چقدر راه رفتن چقدر از بدن رفتن بالا رفتن چقدر مفیده چقدر باعث طول عمر میشه ثانیاً وقتی انسان در شبات این همه محدودیت داره این اصوره اون نکن متای شبات که برسه بروخ هشم دیگه میدون از آسانسور استفاده بکنه میتونه سوار ماشین بشه میتونه آب میوه بگیره هر کار میخواد که میکنه پس زندگی شیرین میشه چون در از 26 ساعت 27 ساعت از کارهای از انواع اقسام آسایش ها و راحتی ها محروم بوده زندگی سخت بوده متای شبات که برسه اون موقع احساس میکنه با زندگی عوض شد زندگی دیگه اون سختی نیست این باید میشه که در زندگی احساس خوب بکنه که زندگی سخت نیست زندگی تلخ نیست خیلی شیرینه در صورت کسی که در شبات همه کار میکنه آسانسور سوار میشه ماشین سوار میشه برق روشن میکنه خاموش میکنه تلفن میکنه این در زندگیش تحولی ایجاد نشده یعنی همیشه زندگی یک نواخته همیشه آسانسور مجازه سوار ماشین مجازه هر کاری میخواد بکنه آب میگیره خط بنویسه چراغ روشن کنه همه مجازه زندگی چی میشه زندگی میشه یک نواخت کسل کننده و انسان از زندگی لذت نمیبره چون همون برنامه که امروز بود همیشه همینطوره در صورتی که به خاطر نگاشتن شبات
در زندگی انسان یک نوع تنوع ایجاد میشه، تنوع بسیار عالی. در این صورت انسان قدر آسانسور و قدر ماشین و قدر این برق را متشابه حس میکنه. اینطور این اصور بود، این اصور حالا مجاز شد. پس شبات نه تنها که برای علما بسیار عالیه، چقدر انسان باید مواکی میشه با علما کنه، بلکه همین دنیا در همین زندگی ما شبات نگاه شبات زندگی را شیرین میکنه. زندگی دیگه اون همه یک نواخت نیست. انسان در زندگی احساس تنوع میکنه که زندگی عوض میشه، بهتر میشه، آسان‌تر میشه. همینطور هم در زندگی زن و شوهر وقتی که این همه سختی باشه برای شبات و برای کشرور و برای سایر چیزا، این سختی زندگی شیرین میکنن. به خاطر همینه که طلاق گرفتن طلاق کم میشه. Harav is saying, look, he's continuing and saying that therefore, when dealing with the hardships of the Torah, mitzvot, like we said, Shabbat, Bishul Yisrael, wake up early, going to shul, while wearing your tefillin, don't think of immodest things. All these things, it's a hassle. By getting yourself into dealing with the Torah mitzvot, the hardships of keeping the Torah mitzvot, fighting becomes batel. You don't have hosela. You don't have the time of day for it. It becomes like, okay, you don't need to make a mountain out of this mole. You're so busy. The tea is green tea, black tea, Earl Grey tea. Tea is tea. You drink it, you go. Harav is giving us an example. Is look, on Shabbat, what happens? People who keep Shabbat. You want to drive to shul, you can't. You have to walk. You can't use the escalator or elevator. Harav said, well, maybe escalator, maybe. He was like, I don't know. But it's like elevator, for example. You want to go, let's say you live on the 6th floor. Up the stairs, down the stairs. You can't use the elevator. You want to make a juice, you can't. You walk into the room, it's dark. Can't turn the light on. If something is muksa somewhere, you can't move it with your hand. If it's hot, you can't turn on the air conditioning. But I was saying, look, it's not only that you get olam haba with keeping Shabbat. All this that you do, look at the positive. Look how Harav makes everything into positive. All that walking you do, when was the last time you get exercise? For those that don't exercise, majority of us. All that walking that you do, Harav says you can ask any doctor. It rids the body of the toxins. It gets the body flowing. It's good for you. I know people who, if they don't walk on Shabbat, they get no exercise during the week. Also, on Shabbat, there's so many restrictions. You can't do this. You can't turn on the light. You can't touch your phone. This, that, you can't do. So there's so many things that you can't do on Motzei Shabbat. When everything becomes fine again, you start appreciating the value of those little things that you had. Turning on the light, getting in the car, going on your phone, opening the refrigerator door, not having to worry the light on, light off, this, that, turning on the gas, AC, whatever it is. You go to the store, you get in the car, driving becomes a little fun again. But for those that don't keep Shabbat, there's no separation. Life becomes one long, boring repetition of every day repeats itself. Get up, go to work, check emails. Get up, go to work, check emails. You never have that break. Your brain never has that separation to go back to make it fresh again. It's just one boring, long thing. We did the same thing yesterday. We're doing it today. Shabbat, we do okay. So Shabbat, no Shabbat. Shabbat, you check your emails. You go to work. You start running errands. What is your break? When you have a separation, so your brain can take a break from what it was yesterday. But also, Harav is trying to say, look, not only by keeping Shabbat, it gives you Olam Haba, it gives us the world to come, but also over here, how much life becomes sweeter, how much you have a more ease of mind. And also with all this, husband and wife, keeping Shabbat, being careful with this, being so busy with dealing with these other hardships, you don't end up fighting about the small things and looking and starting a fighting. You just let it go, you sweep it under the rug, because you're already dealing with 1,000 other things. Okay, so now we're going to ask some questions and answers. We'll start with the ladies' side. We always do out of respect, and then we'll come back to the guys' side. Any questions on the ladies' side? سوالی که داشتم به خاطر اینکه یک راوی گفته بودن که اینو من میپرسم که چجوری الیاهو میتونه بیاد تو هر بیتی شرکت بکنه
چجوری خداوند این اجازه رو بهش داده که بیاد با اینکه فرضی مذهبی نیستن و این لباس ها رو میپوشن. اینو من از یه راهی میخواستم بپرسم ولی جوابی که به من دادن قانعم نکردم. برای همین میخوام از راه بپرسم. Very good question. Let me translate it so everybody understands what the question was. The question was, we said that the Rav said that when it comes to the weddings, the Shekhinah comes and rests on the bride. If everybody dressed modestly and the bride is dressed modestly, but in that sense, it says that Eliyahu Navi comes to all the Brit Milahs. What about over there when they come not dressed modestly? How does Hashem allow Eliyahu Navi to come over there? That was a good question. She said she asked another Rav, but she didn't get an answer. Let's ask her Rav. که Rav از طرف ناشیم دارم میپرسن که ما گفتیم که توی عروسی که عروسه اگه خدا نکرده غیر محجوبه لباس پوشیده شخینه نه تنها نمیاد ملخای قبلا این چیزا میاد ولی ما گفتیم میگن که تو هر بریت میلا الیاهو نبی میاد زاغن میشه صندلی میذاره برای صندلی الیاهو نبی پس چجوری هاشم اجازه میده تو اون بریت میلا که همه لباس محجوبیت که نمیپوشن که چجوری هاشم اجازه میده الیاهو نبی بیاد اونجا تو اون بریت میلاها که هم مردم 100% چیز نیستن مواظب نیستن که حتما لباس چیز بپوشن. خب شما چرا میگید که میاد؟ اصلا نمیاد. چرا میاد؟ یعنی امکان داره که اصلا نیاد اونا. Harav says, how do you know that the day comes? It doesn't come. Sure. Don't think that he comes to break me. دارن میگن خب معروفه که الیاهو نبی 100% میاد. خب این فقط در صورت دیگه در این جماعت بین مرد زنان جدار باشه و زنان توی با مرد مخلوطه باشن زنان که میان اونجا باید محجوبانه باشن امکان داره این در قدیم این مسائل نبود در قدیم همه لباس ها محجوبانه بود و خب ولی امروزه که وضعیت عوض شده ممکنه که the thing is that the reason why Eliyahu Navi comes down was because he did Lashon Hara to Hashem about the Jewish people. Right, Hashem made him go. And Hashem made him go to say good things, and then even if the people that are it like the whole point is that they look at the positive that they're not seeing but they came for the breed. So that should make Eliyahu Navi still come even though everyone's not sneaked or. No, I think it but matters. Harav's answer is that nowadays there are times that he doesn't come because of immodesty. I'm saying the whole even though there's immodesty, the whole point of Eliyahu Navi coming was to see even though all the Jews were doing Avodah Zarah, Eliyahu Navi was telling Hashem, hey, Avodah Zarah. دارن میگن خب دلیلی که الیاهو نبی داره میاد هر زاغن هر بریت میلا میشه به خاطر اینکه لاشون را راجبه اسرائیل گفت و هاشم گفت لاشون میگی بعد به خاطر اینکه لاشون گفتی بعد تو هر بریت میلا پس اگه اینطوره مگه نباید بیاد چه فرقی داره اگه لباس محجوبیت بپوشن یا نپوشن بعد بیاد هنوز و بعد چیزای مثبت راجع به اسرائیل بگه که به خاطر اینکه لاشون گفته ولی هنوز اگه لباس محجوبیت نپوشن امکان داره اصلا نیاد یعنی چاره نی یعنی هاشم به زور که نمیگه بیاد برو اونجا به خاطر اینکه لاشون را گفتی یا هر چی میتونه که اصلا نیاد امکان داره که اصلا نیاد یعنی جوابش همینه. My question is how can that be the answer when the whole point of Eliyahu Navi coming to say something positive about the Jewish people? It can be, let's say they're not dressed properly, but the fact is, I'm not chas shalom. I'm trying to understand that the whole point of Eliyahu Navi is there is because they think Avodah Zarah. Some people say that Hashem mochels everybody in the room so that they are sinless. Right. In the time that Eliyahu Navi comes, there is an idea of this. I heard the time when the baby's crying. When the baby's crying, then everyone's mochel, so Eliyahu Navi comes for that second and leaves. Got it. که Harav دارن میگن ما شنیدن که وقتی زمانی که بچه داره گریه میکنه اون زمان اون لحظه خیلی بزرگه خیلی مهمه میده برای طفل خوندن که به طفل انسان با این گریه میره بالا ولی میگن که در اون لحظه که بچه گریه میکنه اون آونای اون جمعیت در اون لحظه هاشم میبخشه بعد اون لحظه که آونا رو میبخشه الیاهو نبی زودی میاد و میره همچین چیزی هست یا همچین چیزی نیست اون لحظه که بچه داره گریه میکنه همه آونای همه بخشیده میشه الیاهو نبی به خاطر اون که آونا بخشیده شد میاد اونجا و زودی میره همچین چیزی امکان داره یا اگر لباسای محجوبیت نپوشیدن نمیاد فرقی نداره گریه بکنه گریه نکنه من نمیدونم من این
ممکنه که این باید بشه که نیاد این شوی الیاهو گفتم از این طرز لباس شدن زنه به طور مخالف خلاف محجوبیت خیلی خیلی بعدش میاد خیلی از این فرار میکنه این Okay, Harav is not budging on his answer. He doesn't come if you come not dressed. So, And mechitza. and mechitza, the guy, Harav is saying, look, back in the day, it wasn't like these problems didn't even exist. Because everybody was here, there, dressed long, you know. Eliyahu would come to all of them because back then all of them were kosher. They all hit the requirements, they hit the prerequisites. So they would come So regardless. nowadays the phrase is outdated. That Eliyahu comes every time. Yeah, it's true. Kal v'chomer, huh? The Shekhinah doesn't come, so of course Eliyahu has a good point too. Did Shechita not come during Brit Milah? Harav says that Eliyahu is not going to come either. No, but ask if the Shekhinah is not there during Brit Milah. He says for a wedding it's not. What about for Brit Milah? که Harav برای بریت میلا شکینه هم میاد ظالم میشه. اینا میاد بعد شخنم امکان داره بله Yeah. He says yeah. Do you have to have a mechitza برای at the خبری wedding? اونجا میاد حاضر میشه Do you have to have a mechitza at the what? At the chuppah part, do you have to have a mechitza, or just the ladies need to be dressed? For sure mechitza. Harav already said that. And There's also, never a mechitza. What do you mean? No, like sit, yeah. Oh, sitting separate. That's what we're saying. Yeah. That's what I'm asking. Yeah. It has Oh, to be you're saying in besides sitting separate. No. There has to be separate seating. Oh yeah. 100%. I know for sure. I know Harav went to a wedding. He's like everybody has to separate. I know for sure myself. That's probably even the most important thing. Also, when Harav said this like 2 weeks ago, or I think 3 weeks ago, one of the most important things is when we're doing the Sheva Brachot, the Shekhinah is there. Everybody needs to stand. He says the fact that everybody's sitting and staring is not coupled to the Shekhinah. It's a big problem. Everybody needs to stand up. During the chuppah ceremony? Doing the Yeah, Chuppah Sheva ceremony. Brachot. Stand up. Yeah. Just stand up. Hey, hold on. Any other questions, ladies' side? Yeah, I have one question. So for chuppah we said separate, but for the wedding also separate, or just the mechitza is fine? So, okay. که راب دارم میگم ما گفتیم چند فکر کنم 2-3 هفته پیش گفتیم که در عروسی در خوپاس وقتی شخینه میاد بعد در اون شب براخوت همه بعد وایسن نمیشه که بشیم نشستنی تماشا کنن بعد از اینکه خوپا تموم بشه میرن تو سالن هنوز بعد همه زن و شوهرها مردا اینور زنا اینور یا اون موقع فقط مثلا در موقع رقص بعد مخیصا باشه این در حقیقت بعد همیشه بین اینا مرد یه طرف زن یه طرف با هم مخلوط باشن بله در همه عروسی های مذهبی در اسرائیل اینا کاملا مجاز هستند Harav is saying in Israel, technically the way it should be is the seating should be separate also. Men on one side, women. Harav saying Israel, the religious ones, or that's how it is. Men on this side, women on that side, boom, done. So over here, that's more of a. So obviously we not invite those people. Because like in the Kadre modest attack, you have cousins and stuff, like or like even kiruv events, or like let's say like a Pesach Seder, like the many rabbis in the community, they throw huge ones to get like kiruv rechokim. So what do you do about that? You should have a wedding just to 10 people. که راب اگه یه عروسی داشته باشه که میدونی 100% چه میدونم دختر خاله دختر عمه اینا میان لباس محجوبت نمیپوشن بهتر اصلا دعوتشون نکنی یا بنویسی لطفاً اگه تشریف میارین No, even if you write that, ولی اگه اینو بنویسی هنوزم لباس چیز نمیپوشن پس باید چیکار کرد تو این موضوع چیکار کرد نه باید بنویسن که اگر شما میخواید ما را سرفراز بکنید ما را خوشبخت بکنید خوشحال بکنید لطفاً خواهید میکنیم با لباسای بلند و آستین بلند ولی اگه اینو بنویسین و میدونین که 100% اهمیت نمیدن اون موقع چیکار کنیم تفیلا رو بکنیم دوری نوشت که اینا بدونن که اگر این حرف گوش نکنن براشون باعث رنجش و قصه و رنج و عذاب ایجاد بشه. Harav says kind of give them chizuk. You know what I mean? Explain to them the situation that if you don't come and if you want to make us happy, please wear long sleeve and long thing. But if you know they're going to come, you have to explain it to them in a way like, look, if you want us to be happy and you want you to not have hardships in your life and have these negative tuma come and take over, please wear long sleeve and long pants. You'll make me happy, you'll make yourself happy. It's a win-win. Say it like that. I don't know. At least in the chuppah, people invite them to the chuppah. Maybe. Okay.
lady side, more questions? یا گفتن که ببخشید برای اینکه اون موقع طلاق کمتر بود من اینو به یه خانومی گفتن که چی میگی نمیدونم اون موقع زنها رو ابیوز میکردن مرد سالاری بود برای همین کسی جرئت نداشت طلاق بگیره به خاطر اینکه همیشه دادگاه به نفع مرد بود مردم هر کاری دلشون خواست میکردن پس طلاقی نبود. بس سوالتون اینه که یعنی دلیلش اونه نه به خاطر اینکه سختی بود که دارن از طرف ناشی میپرسن میگن که اون موقع میگن که مردا یعنی خانم‌ها از مردم میترسیده بودن که بیان جرئت نداشتن بیان طلاق بگیرن میگن این شاید دلیلش باشه که چی که زنا جرئت نمیکردن بیان بگن چون که از مردم میترسیدن مرد سالاری بود طرفداری مردم میرفتن میگن شاید به خاطر اون بود. نه متوجه نشدم میشه این مردا چیکار میکردن؟ خب مردا زنا رو اذیت میکردن ولی زنا جرأت طلاق نداشتن چون پشت نداشتن. میگن مردا خیلی خانم‌ها رو موقع اذیت میکردن ولی جرأت نداشتن. جرأت میکردن؟ چرا؟ نمیدونم میگن اصلا جرئت نداشتن که خانم‌ها میترسیده بودن بیان چیزی بگن که ما میخوایم طلاق بگیریم چون که کورتا همیشه طرفداری مردا رو میرفتن هیچ وقت طرفداری زنا رو نمیکردن تو مثلا 150 سال پیش. منظورشون این دلیلش بود یا به خاطر اینکه همه لباس محجوبیت میپوشیده بودن؟ نه به خاطر محجوبیت که بود این باعث میشد که نیروهای منفی و موذی بر این خانواده مسلط نشن. هاراب دارن میگن که اصلا شخینا در خونه بیاد و این نیروهای منفی و موذی و خرابکار و باعث شدن باعث اونایی که باعث اختلاف و دعوا میشه اینا خونه فرا میکنن برن. بنابراین یکی از بزرگترین عالیترین راه صلح خانواده چیه که زن خانواده همیشه ماش طرف بپوشنه و لباس محجوبانه باشه و بدن پوشیده باشه. در این صورت شخینا در خانه حاضر میشه. وقتی شخینا در خانه بود همه نیروهای بد و منفی از خونه فرا میکنن میرن. میکروب ها و باکتری ها اینا فرا میکنن میرن. Harav is saying, look, whenever the best way to keep this to shechina in your house is whenever first of all there's no fighting, there's no anger. Harav says like 1,000 times. You cannot fight. There's no anger. There's no yelling, screaming. You cool, and the wife covers her hair, wears long sleeve, wears covered clothing at home. By doing this, it keeps the shechina there, and when the shechina is there, you can't have two things there at the same time. Right? Law of physics, you can have two things at the same place at the same time. The shechina causes the tuma, whatever you want to call them, the klipot or whatever, the negative forces out. So therefore, Harav says all this microbe, virus, coronavirus, corona, morona, none of that stuff stays in the house. Everything's going to be good because you have the shechina there as a protection. Yeah, basically have God as your backup. You don't need to worry about. But if chas v'shalom he's not there, then that's when the negative comments appear. که بدورا وقت هست برای چند سوال دیگه؟ بله نه در ضمن این که سگولای بسیار عالی هست برای باطل کردن اختلاف در خونه بر دعوا اختلاف و دعوا و مرافعات که بیتن جلوی مزوزه در ورودی و پیتوم قطرات را بخونن از اول تا آخر از تاهور تا قدمانیات. این خیلی موثره که وقت اختلاف ها و دعوا را از خونه دور میکنه. خوندن به طور جلوی مزوزه در ورودی این مفید موثر برای دور کردن اختلاف و دعوا و جنگ و نزاع و چرا؟ چون که نمیذاره بله نیروهای احتمالی نمیذاره داخل بشن نه فرار میده. واو چه زمانی؟ قبل از شقیه بعد بگن نه؟ نمیشه بعد از Okay, so Harav is saying super huge secret segula to bringing peace in the house. This is for sure. We're going to make it a mini clip and pass it out. Harav says, look, to go take a sidur, read, or if you know it by heart, or the parchment, Harav didn't specify, just said to read. Go in front of the mezuzah, in front of your entrance of your house. Read Pitum al-Ketoret from Atahu to Qadmaniyot. This creates a barrier and doesn't allow the negative to enter the house. So Harav said, read it anytime before Shkia, or I'm assuming after Chatzot is probably okay too. After Chatzot at night, just not at nighttime.
Why not at night time? که بودارا میگن چرا ما نمیتونیم پیتو مقداره تا بعد از شقیقه بگیم؟ برای اینکه این مثل ما داریم با نیروهای منفی میخواییم ما بجنگیم و این چون اینا باطل میکنه، اینا رو ضعیف میکنه، اینا میان با ما میخوان بجنگن که اینا رو ما ضعیف نکنیم خاطر اینا. چون شب وقت حکومت و غلبه نیروهای طمع اینا بیشتر در شب قدرت دارن که به ما سر بزنن، برای در روز تا اون اندازه نیست، برای در روز ما اینا میخونیم. What prayer is that? So, Pitom HaKetoret, it's in all the Sidurim, before Mincha in the morning, before thing, after Amidah. So Harav is saying, the question was asked, why don't we say Pitom HaKetoret after Shkia, at nightfall, after sundown? Harav says the reason is, so after sundown, Kabbalistically, it's the time, it's kind of like the peak time for the negative forces. So if we want to come and read something that's going to be like a kryptonite and kill them or fight with them and weaken them, we can't go when they have home court advantage and read it at night. We need to go, we can't just stand up and go bump heads with them head to head. We got to kind of sneak our back way in during the day when they don't have as much power as they have during the night. I read it during the day so we can affect it. Or after Chatzot, that's what I said. I think after Chatzot is Kol Rav. بعد از Chatzot شب هم مشکل نیست. چون بعد حمزه شب هم خوبه. Yeah, Harav says that after Chatzot at night too is fine. So the energy changes. Yes, the energy switches. Yeah, exactly. Because we're going sundown to Chatzot. That's like their home. Say what Chatzot is. People don't know what Chatzot is. Chatzot is a halachic midnight, which is not 12 o'clock. It's like 12:50 something, 12:40, 12:30. It's different. A couple minutes up or down. It's when the sun. It's 12 hours from when the sun is highest. MyZamanim.com will give the exact. You don't need to do the calculation. That's like any Tehillim you can read after Chatzot. Yes. Yeah. All So the Torah learning. But Harav said, wait. Let me clarify. Harav said before, if someone doesn't know anything, all he knows by heart, he's in a place where he doesn't know how to say anything. Harav said that always in your mind should be Torah thoughts. Let's say a guy doesn't know how to read Pitom Torah, or he shouldn't read. Let's say he doesn't know how to read, I don't know, Torah, Mishnah, Gemara. He doesn't know any of these. All he knows how to do is say one parak Tehillim. If that's the only thing that he knows, Harav says he should even say that at night, or have it run it through his mind. And every time he says it, it's like the first time he said it. Yeah, but this is assuming that you don't have a sefer or a book or something, or you don't know anything else. All you know. But if you can bring a book or Mishnah or Gemara or something, it's better to do that, not to think. 12:52 is exactly like halachic midnight right now for tonight. But it changes. MyZamanim.com will tell you exactly. Does the Rav think that like the ladies being more into careers and like feminism and that whole wave adds to divorce now being more common versus back in the old notion? Harav said in general, like I think going to like college, you got to be careful. In general. For men and women? Yeah, he holds everybody. What about careers though? You can have a career without going to college. Well, I think Harav که بودارا میگن خانم‌ها که بعد برن کار کنن بعضی موقع اگه مدرک بگیرن بیشتر میتونن پول در بیارن. اگه مدرکی فوق لیسانسی تخصصی چیزی بگیرن میتونن بیشتر درآمد داشته باشن و میتونه کمک کنه که شوهر بمونه تو یشیوا بیشتر درس بخونه، از اون طرف هم همسرش میتونه بیشتر پول در بیاره. ولی به نظر شما بهتره که یعنی خطرناکه اگه خانم‌ها برن. ببینید این تا به حال چندین خانواده از هم پاشیدن به خاطر که زن خانواده رفته جایی پیدا کار کرده و بین این زن و یک کارمند دیگه یک رابطه ایجاد شده با از هم خونه از هم پاشید. چنین چیزی اتفاق افتاده، چنین چیزی خطری هست. بله. برای این بعض زنها سعی کنن که جایی کار بکنن که با کارمند مرد اصلا سرکار نداشته باشن. جایی باشه فقط برای زنها یا در خونه کار بکنن، کارهای وقت همه کارهای گلدوزی و خیاطی و چیزای دیگه که این بهترین راهه. Work from home. So Harav is saying, look, in general, in the society that we're living now, in what we're living with today, you know what I'm saying, in the circumstance, in general, there's been situations where Harav, people come here all the time saying the crazy stuff, like, you know, Harav heard it all, that it happened that
the girl, we're working somewhere. There's a lot of guys, a lot of goyim, whatever, Jewish, not whatever. Listen, the Yetzer Hara is crazy nowadays. You know what I'm saying? So things have happened, and it ruined the house. It ruined the wedding. We're gonna mess things up. So Harav is like, look, I explained it to him in a way like if the woman goes and gets a special license, she might be able to get more money. I was like, listen, it's better to work in a more kosher environment, girls with girls, or do like some home e-commerce stuff, like Amazon or something. And listen, at the end of the day, I've seen it happen a million times. If you're supposed to make a certain amount of money, regardless of what you do, you're gonna make it. I'm not saying sit at home and just to watch TV all day and say, hey, the money's gonna fly in my backyard, but just do your best and you will see it. You will see it. Okay, hold on. He was waiting for like an hour. Two quick questions. First one, you're talking about chuppahs, and so we should stand because we should really stand. Yeah. Actually, when there's a Chabad wedding or they come and they say there's like this Rebbe speech, they say please rise. Everybody stands up, but they don't stand up for the bracha which Hashem says to say. Right. So my question on that, this is the first question, is are we allowed to stand or should we remain seated when they read that letter? Stand the whole time. که دارم میپرسن توی عروسی‌ها بعضی از اسرائیلی‌ها یه چیز دارن میگن فکر کنم خبادی‌ها اینجورن که یه نامه از ربه میخونن میگن همه لطفاً وایسین که ما این نامه رو بخونیم. ولی بعضی اینکه نامه رو میخونن بعدش همه میشینن بعدش شب براخات رو انجام میدن. در این موضوعی که باشیم بهتره ما چیکار کنیم؟ وای نستیم وقتی این نامه رو میخونن یا بهتره همش وایسیم برای نامه، وایسیم برای شب براخات که مردم چیز نشن. اینا نامه رو میخونن همه میشینن؟ بعد از اینکه نامه رو خوندن همه میشینن بعد شب براخات رو انجام میدن. شب براخات یعنی در موقع عقد کردن؟ آره در موقع عقد کردن. بله اینو بعد داریم که بعد بیتن چون شخینا اونجا ساکنه بعد برای احترام شخینا و عروس و داماد بعد بیتن بعد نشستن روا نیست درست نیست بعد بیتن به خاطر خود کبود حتان بکلا و شخینا. دقیقاً پس بهتره Just be standing the whole time. Just stand the whole time, yeah. As in they weren't standing before, so they remind them to stand up for the. They should also tell them to stand up for the bracha, of course. Listen, I think it's super easy. Harav also said there shouldn't be a max between the brachot, the shiva brachot. One bracha, then they call this person and wait until he walks down the 50 feet catwalk till he gets there. So Harav said this. I thought it was really nice. Kavod Harav, بهتره که max هم نباشه بین shiva brachot‌ها. بهتره که بلا فاصله پشت سر هم برخوتا رو انجام بدن. شب برخوتا. خب این برای اینکه برای لیوان یا این شب برخوتا هم برخوتا بگن این کتوبه را میخونن کتوبه اینا میخونن و مثل اینکه اینجا یک انصراف فکر ایجاد میشه و برای لیوان دوم شب برخوت اونم باید برای بین میگم و اینا میدونیم که این کتوبه نوشتن کتوبه بعدی امضای کتوبه بعد شما که باشه بعد از قدوشین نه اینکه قبل از قدوشین میگن ما اینجا ما تایید میکنیم که فلان کس این زن را این عروس را عقد کرد این چی عقد کرد اون نشده این چیه این درست نیست. پس بعد زیر خوپا امضا کنن نمیتونن قبلش امضا کنن. بله واو این درست نیست این ملت درست نیست. بعد در اریترئیل چیکار میکنن؟ زیر خوپا امضا میکنن بعد اینکه انگشتر رو میذارن رو انگشتشون کیدوشین چی حساب میشه؟ اول کیدوشینه که برخه میگه چه زنم رایات دو تا برخه اول بله برو خاطر میگه اما اسرائیل به شباب کیدوشین بعد حتم انگشتر میده به دست کلا بعد این وقتی داد بعد از این اول میچشن بعد حتما دست انگشتر به دست کلا و هری عصر مقدر به تمام که داد موشه اسرائیل بعد از این میان و حپا را یعنی تلیت را پا میکنن زیر روی حتما به کلا که این میشه حجله بعد کتوبه را میخونن کتوبه را خوندن و تمام شد این شهود میان امضا میکنن بعد شهود هم باستی ببینن که وقتی که میگیم ما از این
انبال حتن مرهونه به کلا که این که وقتی که اگر بخواد کدو بده بعد تمام مالش در جروی کتو هست بعد یک گینیان میکنن عمل خریدن میکنن که چیکار میکنن به دست حتن یک دست میدن این بلند میکنه یعنی من خودم را چیکار کردم موظف کردم که یعنی مال خودم را در گروه گذاشتم در فروختم یعنی در گروه این کتابا گذاشتم که اگر بخواد کتابا از من کتاب بدم این هر مالی که من دارم در گروه این کتاب است میتونه هر مالی وقتی این مالی که من دارم متعلق به کلا که اگر میخواد کتاب بده این کتاب را از مال من بتونه بگیره بنابراین بعد این عمل خریدن را انجام بدن و اون شهود بعد موقعی که این حتی این دستمال بلند میکنه بعد این بلندگان دستمال رو ببینن و امضا بکنن که ما دیدیم که حتی نمیتونن قبلش این کار رو بکنن نمیتونن بعد اول کدوشی ما بعد این بگن که ما دیدیم که حتی این کلا را عقد کرد و این زنه شد و ما دیدیم که این مال خودش را هر چیز بعداً بیاد این در گروگان کتوبای این عرض گذاشتن وقتی اینو ببینن دیگه میتونن امضا بکنن ما دیدیم اگر هنوز نشده چی میدونم ما دیدیم چی نمیتونن قبلش این قدوشی نمیشه بعد اول و این بدونیم که رسم مسیحی اینه که حتی به کلا انگشتر میده کلا به حتی انگشتر میده این رسم مسیحی است پس فقط بعد حتی به کلا بده Okay, so a lot to unpack. Yeah, we're doing it wrong. So Harav is saying, look, a lot of people don't understand also that Harav is saying the way that it should be is whenever you do the Kiddushin, after you do the Kiddushin, you say the first two brachos, you drink a little bit of the wine. Then you do the Mekudesh Eli, you exchange, you give the ring, the Khatan gives a ring to the Kala. And then they give that, like they give it normally like a handkerchief or like a piece of something as like a thing that, yeah, we saw. Then they put the sisit on. And then that's when the two witnesses who witnessed the Kiddushin, who witnessed the exchanging of Mekudesh Eli, who witnessed the sisit going on, that's when they sign. But our custom is before in the side room they come, what they shama, they sing, they do this, they do that, they do all this stuff, they sign the ketubah, then they go. And Harav saying this is wrong. And also he's saying it's a Christian custom that to exchange rings, where the groom gives the bride a ring, and then the bride puts a ring on the. It doesn't sound. What is that? He's saying the chatan gives the kala a ring, the groom gives the bride a ring. There's no opposite over there. Like that's the way that it has to be. So Harav is saying you got to pay attention to do it like this first, because there's also a problem of saying kiddush, hagefen, and drinking the things. So drinking the wine. So again, first it needs to be kiddushin, the first two brachot. Then mekudesh eli, give the thing. Then they do the witness. They give the agree to all the terms of the ketubah. They read the ketubah. They give the handkerchief or whatever it is. Then they put the sisit on, and then after that, the witnesses come and sign that we saw this whole thing take place. And then they continue on. It's not that we do all this before. And it happens under the chuppah. Yeah. And then you do the rest of the brachot. And you call up everyone that does the brachas, so they all are under there already, and they go one by one saying the brachas of the... Yeah, Harav said that before. It's just to not make too much of a separation between each brachot. Honestly, it looks better too. Rather than saying, oh yeah, this fell on you, and then the guy comes from 20 miles, where is he, we're waiting for him. It's more professional too. In the beginning, you say, hey, can I have 1, 2, 3, 4, whoever is going to say a bracha there. After that, first bracha, second, third, fourth, whatever, and then boom, it's done. No separation. Yeah, there's no max. وقت هست بود را برای سوال حقیقت که پرسیدن زن و شوهر هر دوتاشون میتونن بخونن یا فقط شوهر؟ یه تو حق تورات که گفتن سگولا در هم زن هم شوهر که بودارا گفتیم پیتونا که دوری که میتونن بخونن هم یعنی هر میتونن هم زنا بخونن هم مردا یا فقط مردا باید بخونن پیتوما؟ نه پیتوما که طوره دم مزوزا پیتوما نه زنا میتونن بخونن
The women can treat it also with women on I'm the asking about mincha. When you go to mincha for the ketoret, let's say when you do ketoret before you go to mincha. Does that count as your Yeah. ketoret for the mincha? Yeah. که دارم فرض کنید که ما قبل از اینکه بریم مینخا ما پیتوم کتورت رو دم خونه میگیم ما بعد یه بار دیگه دوباره برای مینخا دوباره پیتوم کتورت رو بگیم نه همین کافیه یه بار کافیه بله that one time you say Every mincha do it for the front door. Get the That's whole what you should do Reinforce the wall. every day. Yeah, one more. So on the topic about the marriages and everything that he said, another new norm of our door is that people say, oh, when they get married, they're gonna wait at least X number of years before they have children. You know? Yeah. So what does Harav say? Like, what can we do to tell our friends not to do these things? که دارم میپرسن میگن که الان مد شده که وقتی عروسی میکنن میگن خب ما یه 2-3 سال وای میسیم اون موقع میخوایم سعی کنیم بچه بیاریم فعلا ما سعی نمیکنیم ولی این درست نیست نه درست نیست بعد بلافاصله بعد از عروسی But he's asking, what do we tell them to help them move forward with Let's say it? the guy's a parnasa issue. How do you convince them? میگن اگه مثلا که بودارم خاتان مشکل پرنسا داره اگه بلافاصله زودی بچه میدونی خرج داره این اون به خاطر این میخوان یه ذره اول رو پرنسا کار کنن اون موقع سعی کنن که پرنسا باشه که بتونن پول اینو بدن پول اونو بدن برای اینکه مشکل پرنسا دارن بله یعنی عروس داماد بله پس اون موقع اوکیه که بلافاصله بعد از عروسی بچه نیارن یا بعد نه ببینید وقتی هاشم بهتون بچه میده براشون پرنسا میاره براشون میاره فقط بچه نیست براشون هست Harav is saying, look, when you get married, you guys have it confused. Let me first get the money, then do the kid. Whenever you have a kid, the money comes because of the kid. The bracha comes because of you getting married. The bracha comes because you're having a kid. So people that think, I'm not going to get married because I don't have money, or I'm not going to have a kid because I don't have money, they have the complete 180. You need to first get married to get the money. It's not just the baby that comes, it's the bracha that comes with it. The 100% of the bracha comes with the baby. I have a question. Lady side. Okay, I have a question. Hi. So my question is something really controversial. Lately, it seems in our communities, it's become fashion for there to be a yichud room. And I know that Rav Ovadia Yosef spoke against it, and Ben Ishai also spoke against it. So how come it's now the tradition? And what does Rav think about it? که دارم از طرف ناشیمان میپرسن میگن هراو بنیشخای، هراو وادیا دوتاییشون گفتن که اتاق یخود نباید باشه اصلا ولی الان مد شده که همه اتاق یخود دارن به نظر شما بعد بستی باشه یا نبستی باشه؟ نه نباید باشه بهتره نباشه این سنیوت نیست که همه ببینن که رفتن با هم تنها موندن این خوب نیست بعدی این منهج خوب نیست منهج فرادیا این که اینطور نداره این هجریون نمیرن تا بعد از سال رفتن به خونهشون در اون موقع با هم تنها میرن نه در موقع در نظر که مردم ببینن مرده این خوب نیست این سنیوت اینجا سنیوت نیست. So that's a sniut problem. Harav is saying, yeah, he agrees with obviously with Harav Ben Ishai and Rav Ovadia that there shouldn't be. This is us Sfardim, the Ashkenazim do us Sfardim. We don't do this. Is the problem them leading them to the room or the room itself? The room itself. Harav said, in where everybody's looking and they see you going, that's so not sniut. He said after the chuppah, after everyone leaves and anything, yeah. Did you ask Rabbi to make an updated pamphlet for how to make a wedding? Oh, by the way, we're working on this. I was going to tell you guys, somebody went and took the last year that we spoke about this, typed up everything Harav said in English and Hebrew. We're working on getting it in Farsi, and I'm going to pass it out. So we're going to add all this new stuff, and I'm going to ask Harav to add if anything else he wants to add anything else. I will pass it out. He has a question. So I heard of a Rav who sold, he sold the reward, the eternal reward that you would get for a mitzvah to somebody else, so that when he would do the mitzvah, it would be purely l'shem shamayim, with no vested interest whatsoever, because he could not possibly benefit from it. Anyways, he sold the reward, right? I want to know if a regular person can do this just one time. I want to do this just one time so that I have one mitzvah that's done purely without the desire for the reward, and if so, how do I go about making that sale?
دارن میپرسن میگن که یه رابی خیلی مقدسی بود که وقتی یه میسوای خیلی بزرگ انجام میداد زخوتش رو میفروخت به یه کسی دیگه. میگفت من میخوام 100% لشم شمایم این میسوا رو انجام بدم. من هیچ حنایی نمیخوام تو این دنیا. من فقط لشم شمایم دارم انجام میدم. ما داریم این روزا ما میتونیم اقلا یه دونه میسوایی که انجام بدیم این کارو رو بکنیم و اگر این کارو رو میخوایم بکنیم چطوری بعد بگیم؟ همینجوری بعد بگیم که ما داریم زخوتمون رو میدیم به هر کسی که بخواد. ما میخوایم 100% این میسوایی که انجام میدیم فقط لشم شمایم باشه. همچین چیزی هست؟ امکان داره؟ اگر این بپروشن به کسی که مذهبی نیست خیلی و میخوان اینا تشویق کنن که بیاد در طرف و میسواد خیلی خوبه. واو. مثل جایزه میدم، بیا مثل جایزه میدم میسوادش من خیلی خیلی ارزش داره. خیلی بیا من بهت میدم تو هم بیا برای من بیا به طرف بخون میسواد انجام بده. I don't think I understood the question. Yeah. Sakhar. کبودارم. بله. کبودارم زخوتشو نه زخار علم ها باباشو میخواد بفروشه. هم خوب زخود یعنی علم صغار اونم بله. That's what he meant. That, yeah. So Harav said, Harav saying that, oh yeah, it's fine. Harav saying use it as like a bargaining chip. If you want to do such a thing. Say the question answer. The question was, there's a really religious thing, after let me say, that really Kadosh Rav would come, and he would sell his Olam Haba reward of whatever mitzvah he would do, in order for him not to have any benefit, for it to be strictly the Shem Shemayim. So the question was, can we do this nowadays just for one mitzvah, so that we did something L'Shem Shemayim? Harav said, look, if you want to do such a thing, you got to do it in this way, where it's kind of like a barter. Go get someone who's not religious at all, doesn't care about anything, and say, listen, I sell you, look at this bargaining chip I'm going to give you. I'm going to give you my piece of Olam Haba. How valuable it is, but in return, I want you to come and keep a little Torah mitzvah. So I guess Harav is saying to do it like that, in a sense. Well, my question is, you get a reward for the guy reading. Isn't it a sign of Gava? Can you ask that? I think it's a sign of برای Gava. داستانی تقدیم کنه برای همین فروختن زخود. Here we go. در ارسرائیل در یروشلایم شخصی بود که مدیر تلمود تورا بود و هر دو ماهی میرفت خارج اسرائیل از زنش دور میشد برای 2 هفته 3 هفته برای پول جمع کردن که برای معلم‌ها برای جایزه برای بچه ها و هر 2 ماهی 3 ماهی از زنش همطور تنها میمون در خونه به شوهرش نبود پیشش نبود. این خیلی اینا اذیت کرد، خیلی ناراحت شد، خیلی از این رفتار شوهرش ناراحت شد و اومد پیش دیگه از بزرگترین شخصیت‌های سفارتی که ما داریم به اسم ربی یهودا صدقه علیه السلام و گفت که بله میخواد این خیلی شوهرش اینا خیلی ناراحت میکنه، این همه دوری میکنه، نمیتونه تحمل بکنه، این زن جوانیه با این یعنی چی هر 2 ماه 3 ماه 3 هفته یه بار همطور شوهر از این دور میشه، این برای این چه زندگیه؟ برای میخواد از این طلاق بده. این جناب عرب گفتن که نه من اگر تو میدونی که من میثوات خود زیاد دارم، بله من اگر نصف خود میثوات دارم خودم را مثل علماء خودم را به تو بفروشم، آیا تو راضی بشه که شوهرت بره برای هر 2 ماهی بره برای 3 هفته 1 ماه؟ آیا راضی هستی؟ بله. آره از دیگه شکایت نمی‌کنی؟ بله هیچی، من دیگه راضی هستم و اجازه میدم که بره هر وقت میخواد بیاد. گفت همین کار کرد، روی یک کاغذی نوشت من فلانی ربی یهودا صدقه می‌نویسم که این اگر این خانم که زن اون مدیر اون سرطان راضی باشه که شوهرش بره برای جمع کردن پول برای تلمود تورا هر وقتی میخواد از خونه بره و از زن دور بشه، این اصلا هیچ ایرادی نداره و اصلا ناراحت نیست. در این صورت به این شرط من نصف آنم خود به این بفروشم. این نوشت و امضا کرد، گفت این پیش تو باشه، بعد از 20 سال که اینا میرن دست بکنن
این کاغذ رو با خود ببر توی دستت و این همطور اینا با اون کاغذ به خاک بگذارن. بفهمید؟ نصف اونها باشه. ولی خب به جاش یه عالمه زخود گرفت که این مرد پس در حقیقت بله به نظر من اشد برای میگه ها که کردی اون علمه که فروختی بهم بهتون میدم بینم میدم. واو. هیچ ضرر نکنه. علاوه چون باعث شد که این زن به شوهرش اجازه بده و اختلاف و گلگی و شکایت را دور کرد بقدر چقدر انقدر مزد دادن که واقعا براش میاردید که این کارو بکنه. نه. Oh, he was a Rosh Yeshiva Prat Yosef, by the way. He was a Rosh Yeshiva Prat Yosef? One of them. Wow. So in Israel, there's a Rosh Yeshiva Prat Yosef many years ago. His name was Rabbi Yehuda Sadka. He was a Rosh Yeshiva Prat Yosef. So every I think Harav is probably saying this because he knows the story personally. I don't know. Because Harav learned there, yeah. So I don't know. So every 2 months, there was a principal of a school would go, and every month he would go to collect money for the kids, collect money for the yeshiva, fundraise, whatever, to keep the kids in school. And there were a young couple, and the wife got really upset because for a month at a time the husband was gone, and the wife was complaining, "Listen, I'm not happy with this. What are you doing? This, that. You can't just leave me for a month." What happened is the wife ended up going to Rabbi Yehuda Sadka, who was one of the Rosh Yeshivas who provided this. He said to him, "Harav, I want to get a divorce from my husband. Every month, 2 months, he leaves me for a month. I can't handle this. We're a young couple. What is this? We just got married." Rabbi Yehuda Sadka thought about it and said, "You know what? Let me make a deal with you. What if I sell you half? You know me. I'm Rosh Yeshiva of this yeshiva. I have a lot of Torah learning. I sell you half of my Olam Haba Zachut. For you just to relax, leave your husband alone, and after 120 years, let's make a contract. Here, I write it down. I, Rabbi Yehuda Sadka, agree to give you half of all my Torah learning Zachut." He signed, she signed. He says, "You agree?" She says, "I agree." And he says, after 120 years, when you get buried, bury this with you. Take this with you, and you'll be fine. She said, fine. She left him alone. She was learning, he was learning. Now I asked her, I said, "Harav, you telling me Hashem's gonna?" He said, "No. In my opinion, Hashem gonna look at it and say, you were willing to sell half your zechut to keep a husband and wife from fighting. Not only, no, I'm not gonna take half of it away. I'm gonna give you whatever you sold. Not only that, how much zechut you gain for avoiding a fight between a husband and wife, allowing the husband to go bring more money to the yeshiva, allowing him to raise more money, bring more people to Torah mitzvot. You're gonna get even more zechut because of what you did." So Harav is saying, there's no escaping. You're going to get the zechut. You know what I mean? Basically. It's just you get some or you get even more. You know? The thought that counts. You know what I mean? Can I ask a question, please? Okay, sure. That last question and then, you know. One second. We have a question. She was waiting a long time. Thank you. Me? 1 second. For a long time for Nechama from the Rav. Just that the Rav should just give him the Nechama. Can we do like 5 minutes? Just ask for Nechama. Rav, یه براخا میده برای نخاما. فوت کرد. یا برادر ایشون فوت کردن. یه براخا میدین. یه چند ساعت منتظرن. یه براخا برای برادر نشمای برادرشون میگین. این نخاما میخوان؟ بله. یه رقم کشن داره این به فارسی؟ به فارسی به عبری اگه میشه تو اسرائیل هم يلكم شغلكم ينهمكم من رحمتيون دكتور دعوات بمنوع يطلع على شريط كلتا كلهم يبرئين ويذكوا ليرتنا ما تغنوا أمان كرتنا. That's crazy, bro. Thank you so much. Send you the invoice. Last question. Okay, last question. سوال آخرین تو So going back to the conversation, to what degree should people respect the Shlita of a past important Rebbe that has left this world? And to what degree should people today respect the Shlita? I know some people who, kiss the chairs that the previous Rebbe used to sit on and, pray to him
as if he's like God. So I'm just wondering, like, to what degree is that? When does it become avodah zarah? You're saying? Yeah, exactly. And it's not you mean Shekhinah as Hashem. You're saying as که داره میگن تا چه حدی میتونیم کابل بذاریم برای اون صدیقیمایی که فوت کردن، چون که بعضیا مثلا عکس این صدیقه رو میذارن، صندلی که یه بار روش نشسته رو ماچ میکنن. کی میشه عبادت زاره؟ کی میدونین یه خطی بعد باشه که خب یه شم روشن بکنین، یه چه میدونم چیز خوتی هست، خب یه تورا بخونین، ولی تا چه حدی میشه دیگه زیادی شده که دیگه باعث خاصشان خدا نکرده بشه عبادت زاره. اگر این مثلا دعا میکنن به اون راوه، دیگه به هشم دعا نمیکنن، به اون راوه دعا. نه این خوب نیست. اصوله بعد انسان دیگه به درگاه تفیلا بخونه که بده خود این صدیق به سلامتی بده، موفقیت بده، نه اینکه طبیعی صدیق تو از خود درخواست میکنم که برای من به من سلامتی بده، میشه عبادت زاره. So Harav says the way that it should be is, you have to say Hashem, please, the way you daven, the way you word it is, Hashem, please, in the zuhut of this Sadiq who passed, please Hashem, give me refuah, this, that, whatever, parnas, whatever. You shouldn't say, hey Sadiq, because if you send me some refuah, send me some this. He says, Chas v'shalom, this is Avodah Zarah. You got to know that limit. You can tell the Sadiq to pray for you in Shemayim. که داره میتونیم مثلا از صدیقه خواهش کنیم شما برین توی شماییم برامون دعا بخونین، مثلا ای صدیق شما لطفاً برین توی شماییم جلو کیسه گاوود برای این ولی بهتره که بگیم درگاه تفیلا بخونیم به خود این صدیق به ما این سلامتی بده، موفقیت بده، این بهتره. It's better, it's okay to do that, but it's better to say Hashem, please, in the zuhut of this Sadiq, give me that Yeshua. That's the best way. Sadiq becomes the conduit. Exactly. Can you put notes in a kever? Like people do that. که داره مثلا بعضیا مثلا روی کاغذی یه چیزی درخواستی می‌نویسن می‌نویسن تو قبر یه صدیق، اون مشکلی نیست. نه. That's fine. Okay, بخونن یا